A graph is a pictorial representation of set of objects where some pair of objects are connected by links. The interconnection objects are represented by a point known as vertices. So graph is a combination of two things, that is vertices and the edges. The nodes, which we can call it as a vertex, as well as the connections between the vertexes is called as a edges. So graph is a suppose G is a graph, then it is a combination of vertices plus edges. So ఇది ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనము గ్రాఫికల్గా అంటే ఒక పిక్చోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనము చూపించడానికి ఉపయోగించేదే గ్రాఫ్. సో ఈ గ్రాఫ్స్లో మనకి రెండు ఉంటాయి, ఒకటి వర్టిస్ అండ్ దెన్ ఎడ్జెస్. సో ఇక్కడ ఏ B, C, D, E are the vertices and the links between the A and C and B and A are these called as a edges. So edges we can call it as. So the following graph is a pair of set, that is what V is a vertex and E is a edges and connection between the two pair of vertices. సో ఇక్కడ ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. సో V vertices ఎన్ని ఉన్నాయి, A, B, C, D, E ఆర్ ది vertices. దెన్ ఎడ్జెస్ ఏమున్నాయి, A to C, A to C, A to B, B to D, D to C, as well as D to E are the vertices, edges or links between the each vertices. A graph graph data structure, you all know about the graph is a non-linear data structure. So it is not in any order or any hierarchy. The nodes will be not in a particular So mathematical graphs also represented with the help of data structures. Suppose here graphs will be represented using the arrays. సో ఇక్కడ 2 డైమెన్షనల్ అరేని మనం యూస్ చేస్తాము. సో ఒకటి వచ్చేసి ఒక అరే వచ్చేసి వర్టిసెస్కి అండ్ 2 డైమెన్షనల్ అరే వచ్చేసి ఎడ్జెస్కి. సో వర్టెక్స్కి వచ్చేసి డేటా ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అనొచ్చు మనము. ఇక్కడ ఈచ్ నోడ్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ వర్టెక్స్. సో ఎవ్రీ నోడ్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్, హియర్ సి A is a vertex and B is a vertex, C is a vertex and F is a vertex. So these are the basic terminologies in graph data structure. So vertex is nothing but the data element or a node, we can call it as. The labeled circle represented as a vertex, we can also call it as labeled circle. Suppose A, G are the vertex, we can represent them by using an array. So array ni manam use cheskoni representation chestam. Even we can able to use a linked list also. So edges are the path between the two vertices. సో 2 వర్టెక్స్ని మనం కనెక్ట్ చేయాలన్నా, వాటి మధ్య పాత్ని రిప్రజెంటేషన్ చేయాలన్నా, ఆర్ఎల్స్ లింక్ని ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా మనము సో ఎడ్జెస్ని యూస్ చేస్తామన్నమాట. ఆర్ లైన్ బిట్వీన్ 2 vertices. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ద లైన్ ఫ్రమ్ A to B and B to C and so on represents the edges. We can use a 2-dimensional array to represent the array as shown in the following image. Here A, B can be represented as 1 at row 0. అలానే ఇక్కడ వర్టిసెస్ని ఎడ్జెస్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి 2 డైమెన్షనల్ అరే యూజ్ చేస్తాము. 2 డైమెన్షనల్ అరేని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ 1 row 1 column, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ అట్లా. సో ఇప్పుడు ఎడ్జ్ అనగానే మనం 2 థింగ్స్ అంటే ఒక ఎడ్జ్ వచ్చేసి 2 వాటిని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది, 2 వర్టెక్స్ని రిలేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనము రోస్కి ఒకటి కాలమ్స్కి ఒకటి 2 తీసుకోవాలి. అడ్జసెన్సీ నోడ్స్, ద 2 nodes ఆర్ వర్టిసెస్ ఆర్ అడ్జసెంట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఓన్లీ 1 path. అంటే ఒక ఎడ్జ్ని ఉపయోగించుకొని కనెక్ట్ అయినటువంటి వర్టిసెస్ని ఏమంటాము అంటే అడ్జసెన్సీ వర్టిసెస్ అని అంటామన్నమాట. అలానే పాత్, the sequence of edges between 2 vertices is called as a path. సో ఒక పాత్ని మనం A నుంచి Bకి, B నుంచి Cకి అంటే ఒకే సీక్వెన్స్ ఒక ఆర్డర్లో మనం తీసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ. సో A నుంచి Bకి, B నుంచి Cకి, C నుంచి Dకి, ఇది ఒక పాత్ అనమాట. సో
the path represents the sequence of edges between two vertices A నుంచి Dకి మధ్యలో ఏమైతే ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనము పాత్ బిట్వీన్ ది A to D అని అంటామన్నమాట. సో హియర్ ద బేసిక్ ఆపరేషన్స్. సో బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఆర్ ADTs ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ అని కూడా అంటాం మనము. సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ adding a vertices, adding the vertex, adding the edge, displaying the vertex. So ఇక్కడ మనము యాడ్ చేయొచ్చు, అలానే రిమూవింగ్ ఎ వర్టెక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రావర్సింగ్ ఏ వర్టెక్స్ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్, అలానే ఇక్కడ ట్రీ ట్రావర్సింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక గ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి నోడ్స్ ఏమున్నాయి, వాటి యొక్క లింక్స్ ఏ విధంగా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాము అనే దాని గురించి 2 గ్రాఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ అండ్ డెప్త్ ఫస్ట్ ట్రావర్సల్. సో ఇక్కడ మీరు బేసిక్ టర్మినాలజీస్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలా, బేసిక్ ఆపరేషన్స్ని అన్నప్పుడు సో adding a vertex to a graph. సో యాడ్ అంటే న్యూ వర్టెక్స్ని మనం యాడ్ చేయాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఐ వర్టెక్స్ని నేను యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు సో ఐ క్యాన్ యూస్ టు పర్ఫామ్ ది యాడ్ వర్టెక్స్ ఆపరేషన్. అలానే 2 గ్రాఫ్స్కి మధ్య రెండు వర్టిసెస్కి మధ్య నేను ఎడ్జ్ని యాడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు యాడ్ ఎడ్జ్ బిట్వీన్ 2 వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాను. అలానే రిమూవ్ డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు ఏదైనా ఒక వర్టెక్స్ని. టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. సో there are 2 types of graphs, okay, undirected graph and directed graph. So an undirected graph nodes are connected by the edges that all bidirectional. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్స్కి డైరెక్షన్స్ ఏమి ఉండవు, అంటే ఒక యారోస్ సహాయంతో మనం డైరెక్షన్స్ని చూపిస్తాము. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్కి మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ A, B, C, D అనుకుంటే వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ to any particular vertex. So we can traverse from A to B and B to A. That's why it is not a directed graph. సో డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కాదు ఇది, ఎందుకంటే మనము 2 విధాలుగా బై డైరెక్షన్లో మనము ట్రావర్సింగ్ అనేది చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ని మనం ఏమంటామంటే అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అని మనము అంటాము. సో డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి undirected graph. For example, if we have a 2 edges connected with the node A1 and 2, we can traverse from A to 1 to 2 as well as 2 to 1. So directed graph అంటే ఏమి undirected graph. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది undirected graph. సో ఇది undirected graph. సపోజ్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 అని తీసుకుంటే ఇప్పుడు 3 to 4 తీసుకున్నప్పుడు మనము 3 నుంచి 4 to 3 అని మనం ట్రావర్స్ చేయొచ్చు. అలానే 3 to 4 అని కూడా మనము ట్రావర్సింగ్ అనేది చేయొచ్చు. దిట్ ఈస్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. దెర్ ఈజ్ నో కండిషన్స్ టు ట్రావర్స్ ఫ్రమ్ వన్ నోడ్ టు అనదర్ నోడ్. బట్ ఇన్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్. సో ఇప్పుడు ఇది a graph is said to be directed graph, then we can able to traverse only 1 to 2, 2 to 3. So we can't traverse backtracking అనేది ఉండదు. 2 to 1 మనం ట్రావర్స్ చేయాలి. we are giving the directions with the help of arrows. So that's why we can able to traverse from only one directions. So that is why we can call it as a directed graph. So అలానే by representation of graphs by using linked list. So linked list సహాయంతో కూడా మనము we can able to represent the
గ్రాఫ్స్. సో మనం మామూలుగా అరేస్తో మనము రిప్రజెంటేషన్ చేస్తామని చెప్పినాం కదా. ఈవెన్ దో వీ కెన్ యూజ్ ది లింక్డ్ లిస్ట్. సో సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు represents the vertices, and double linked list is used to represents the edges. So ఇక్కడ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్కి అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్కి వచ్చేసి ట్రావర్సింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ద డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ద నోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ద డైరెక్టెడ్ ఎడ్జెస్. దే ఆల్సో గో ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద ఎడ్జ్ connects the node 1 and 2, but the arrow head points towards the 2, we can only traverse from 1 to 2 but not from opposite direction. So opposite direction లో మనము traverse అవ్వడానికి ఉండదు. That's why we can call it as a directed graph. So another type of graph is finite graph. So ఎప్పుడు మనం ఒక గ్రాఫ్ని ఫైనైట్ గ్రాఫ్ అని అంటామంటే, సో ఒక గ్రాఫ్లో ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఎడ్జెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిమిటెడ్ వర్టిసెస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫైనైట్ గ్రాఫ్ అంటాము. ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ ఫైనైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్, ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అని అంటాము. ఇన్ఫైనైట్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్. సో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వెర్టిసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ని మనము ఏమంటామంటే ఇన్ఫైనైట్ గ్రాఫ్ అంటాం. ట్రైవల్ గ్రాఫ్ అంటే ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ట్రైవల్ ఇఫ్ a finite graph contain only the vertices but no edges. ఓన్లీ వర్టెక్స్ ఉంటుంది, ఎడ్జెస్ లేనటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రైవల్ గ్రాఫ్ అని. సో ట్రైవల్ గ్రాఫ్ మీన్స్ ఏ గ్రాఫ్ సెట్ టు బి ట్రైవల్ ఇఫ్ a finite graph contain only the vertices but there is no edges. సో ఎడ్జెస్ లేనటువంటి గ్రాఫ్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రైవల్ గ్రాఫ్ అని అంటాం అనమాట. సింపుల్ గ్రాఫ్. A simple graph is a graph which does not contain more than one edge between the pair of vertices. అంటే సింపుల్ గ్రాఫ్లో ఓన్లీ వన్ ఎడ్జ్ మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట రెండు వర్టిసెస్ మధ్యలో. చూడండి, ఇక్కడ A to B ఒక ఎడ్జ్ ఉంది, B to C ఒక ఎడ్జ్ ఉంది, B to D ఒక ఎడ్జ్ ఉందన్నమాట. సో దెన్ దట్ ఈస్ సింపుల్ గ్రాఫ్. మల్టీ గ్రాఫ్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఎడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని మల్టీ గ్రాఫ్ అంటాం అనమాట. సో మల్టీ గ్రాఫ్, ఎనీ గ్రాఫ్ విచ్ కంటైన్స్ సమ్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ బట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ సెల్ఫ్ లూప్ ఈజ్ కాల్డ్ అస్ మల్టీ గ్రాఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ మ్యాప్. సో రోడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది కదా. సో రోడ్ మ్యాప్లో ఏముంటుంది, మల్టిపుల్ వేస్ని మనము డ్రా చేసి చూపిస్తుంటాం కదా, అలాంటి వాటిని మనము వచ్చేసి మల్టీ గ్రాఫ్. సో parallel edges means if two vertices are connected with more than one edge, then such edges are called parallel edges. That is mainly roots but one dimension. The loop in the sense సేమ్ ఒక నోడ్ నుంచి ఆ నోడ్కి మళ్ళీ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనము లూప్ అంటాం అనమాట. ఎడ్జ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ విచ్ జాయిన్స్ ఎ వర్టెక్స్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ లూప్ ఆర్ సెల్ఫ్ లూప్ అని కూడా అంటాము. సో నల్ గ్రాఫ్ అన్నప్పుడు ఏ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n అండ్ సైజ్ 0. సో వర్టిసెస్ ఉంటాయి బట్ దేర్ ఈజ్ నో ఎడ్జెస్ బిట్వీన్ ది గ్రాఫ్. దట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ విల్ బి క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ ఎ నల్ గ్రాఫ్ అని కూడా అంటాము. కంటైన్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ బట్ డు నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎడ్జెస్. ఎస్. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే క్లోజ్డ్ పాత్ ఉన్నటువంటి దాన్ని కంప్లీట్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేసి మనము క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్ అనలేమన్నమాట. ఎందుకంటే చూడండి, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది, క్లోజ్ అవ్వలే. బట్ ఈ గ్రాఫ్లో వచ్చేసి ఎడ్జెస్ అనేటివి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనము క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్ అని అంటాము. సో క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్లో వచ్చేసి దాన్ని క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్ అని. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఏ గ్రాఫ్ విత్ వర్టిసెస్ ఈస్ కాల్డ్, కంప్లీట్గా పాత్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉండాలి ఒక గ్రాఫ్ నుంచి ఇంకొక గ్రాఫ్కి. దెన్ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ని మనము కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అని అంటాము. ద సూడో గ్రాఫ్, ద గ్రాఫ్ G with self loops, then we can call it as a pseudo graph అని అంటాము అనమాట. రెగ్యులర్ గ్రాఫ్. A simple graph is said to be regular if all the vertices of a graph are equal degree. సో ఈక్వల్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కదానికి, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈక్వల్ డిగ్రీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ వర్టిస్కి ఈక్వల్ పాత్స్ ఉన్నాయి. దీనికి సేమ్ డిగ్రీ ఉన్నటువంటి వర్టిసెస్ని ఏమంటాము అంటే రెగ్యులర్ గ్రాఫ్ అని అంటాము. ఓకే, రెగ్యులర్ గ్రాఫ్ అని మనము పిలుస్తాం అన్నమాట.
సో ఇక్కడ చూస్తే పాత్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక వర్టెక్స్, ఇదొక వర్టెక్స్, 4 వర్టెక్సెస్ అయితే సో ఈ వర్టెక్స్కి 3 పాత్స్ ఉన్నాయి, దీనికి 3 పాత్స్ ఉన్నాయి, దీనికి 3, దీనికి 3. సో ఈ విధంగా మనము వర్టిసెస్ని తీసుకుంటాం అన్నమాట.